సినిమాల్లో అయితే చూస్తాం మా నాన్న రైతు నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యాను అని. అవన్నీ రియాలిటీలో కావు. మనకి పేటిఎంఏ బాగా గుర్తు. ఎందుకంటే పిల్లలు ఆ పేటిఎం ఫ్రాడ్స్ అవి చేస్తుంటారు పబ్జీ వల్ల. అనేవాడు ఎక్కువ బిజినెస్ సైడ్ కూర్చోవాలి. బిజినెస్ ఇప్పుడు కూడా ఇన్ఫోసిస్ 60% మార్కెట్ యుఎస్ నుండే. నాకు నేర్చుకోవాలని నాకు తప్పనుంది. ఇప్పుడు నేను వెన్ ఐ సా దట్ ఫార్మర్స్ కిడ్ ఐ వాజ్ లైక్ వావ్ డూడ్, లైక్ హీ కెన్ డూ ఇట్. అండ్ అదే మహేష్ బాబు తీసుకొని వచ్చి వీకెండ్ మార్కెట్ ఇస్ బూమింగ్ రైట్ నౌ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అండ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్స్ కూడా పెరగడం అండ్ జనాలు కూడా అంతే ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవడం, ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ డౌన్ ద లైన్ వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదండి. చాలా మంది ఇంజనీర్స్ ఇప్పుడు మన ఎస్బీఐ ఐడిఎఫ్సి వాళ్ళు అయితే ఎంతోమంది మన దగ్గర జాయిన్ అవుతారు. బ్యాంకింగ్ వాళ్ళ మీదనే మేము ఒక చిన్న యాడ్ రన్ చేసాం. The month of Jan. చూసారా? Sai Kiran is a famous guy. అతను 7 lakhs, 8 lakhs views వచ్చి. When you're busy you watch short, but when you are really focused, you want a long term around. Definitely. కమల్ హాసన్ ఒక మూవీ ఉంటుంది కదా, వాడు వెళ్ళి ఉద్యోగం కావాలని ఒకటి అడుగుతాడు. వెళ్ళి ఉద్యోగం కావాలంటే సరే రా నువ్వు ఊరికి రా, నేను ఉద్యోగం ఎత్తికి పెడతానంటే వెళ్ళిపోతాడు. నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోయి ఇంటికి గేట్ బయట నుంచి ఓకే ఇప్పిస్తారా మాట్లాడుతున్నాను అంటాడు. నెక్స్ట్ డే వెళ్తాడు గుడి బయట కలుగుతాడు. నీకు ఏం స్కిల్ ఉందని అడగట్లేదు అక్కడ ఆ సీన్ లో కూడా. ఈజ్ లైక్ నీకు జాబ్ కావాలి, ఎందుకు కావాలి అని అడుగుతాడు. మా వైఫ్ ఉన్నారు, నేను అనుకోవచ్చు ఇనఫ్ రిక్వైర్మెంట్. స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఆ జాబ్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ వాడికి ఉన్నాయా, నేర్చుకోగలుగుతాడా? Hi everyone, welcome to SIT Talks. It's one of a unique podcast we are running here at SIT, and every week you will meet a lot of people from IT industry, and we are going to share our experiences. How is IT industry and how is it helping people switch from non-IT to IT, and what is the importance of IT industry in various businesses. We're going to know from industry experts who are already working in the IT industry. So today we have Sumant, who is a business analyst working with an organization. So we would like to discuss with him a lot of things, and I'll be asking a lot of questions to him. So welcome Sumanth to the SIT Talks. Nice meeting you today. Santosh, it's an honor. Yeah, thank you. So Sumanth, we started this podcast to share your experiences. There are many people who out there who want to come to IT industry. So in first question is, how do you see IT industry as? What is its greatness? Do you think IT industry is great or it's not so great? What do you feel there? I mean, IT is definitely great, Phil, because first, the whole world runs on IT right now. You name it or you don't name it, it is always there around you in one form or the other. And there are abundance of options available, right? Like there are different categories that you can choose in the industry, and the industry definitely is going to grow, and there's no depletion for this industry, right? And in this particular role that we are talking about in focus, the business analysts, they play the most important role when it comes to any organization or in any form or in any domain. I mean, it's not just for IT that business analysts are limited to. People have always been business analysts in whichever role they've been. The only difference that makes them into the IT world in specific is the comfort that they can gain from this particular role, right? Even a fruit vendor is a business analyst. He has to analyze where to put his stall, what kind of fruit he has to get into. But the business analysts have upper hand. They can go to a corporate office, sit in and talk with like-minded people, and interact with superiors and seniors who've been in that industry for a long time. We all see CEOs and CTOs who have been vice presidents, and they've started their careers as just an engineer, but at any given point of time they have to think from a business perspective, and the business perspective is only supported by a business analyst. Exactly. Right? Nobody else can understand the business better, and no matter how big you grow in your organization, you still have to go to that BA and say, listen, I need this. Yes. And it's also the role that that defines itself. You have to analyze a lot of things when it comes to
just understanding the market or understanding your own project or product in space. We will have different people coming in to pitch in for a project management role, but it is very hard to understand business as is and to work towards the requirement that the company needs. Yes. Right. To have that, you don't need an special engineering degree for it. Yes. All you need is the sense. skill to adapt to what you have to do. Exactly. Learn to where you want to go, and also have a roadmap. Right. It's always better for people to have that roadmap to go wherever they want to go. Kind of a vision. The vision and the planning. I mean, it is all good to hear and say, but definitely a hard way Yes. when we walk through that path. But I think it's always good, even if a seasoned business analyst who's transitioning into a product owner or a project manager, it is always good to come back to roots. Correct. We always want to go back to our grandmother's place to have that food that she makes. Nice example. Rather than going to a 5-star hotel, spend that same buck. Yes. But you enjoy going back to the root of things. And even as a business analyst, I feel that I want to go back to how the solutions were back then. Yes. Today it is all AI that is coming in, or Google is always there to help. But definitely understanding concepts. Sometimes those concepts, the complicated things always have the simplest solutions, Yes. right? So I think that is one particular aspect that I see, that almost all youngsters or all the freshers coming in, they think everything is big. Not everything is big, or not everything has to be big. Sometimes you just want to just think simple. It's a very simple solution that you'll find, and you'll have to. And anyway, after a couple of days, we will sit and laugh about what happened the other day, right? Rather than thinking if we can do it or can't do it, just jump into it. Exactly. I think that is one of those things that you always told, right? Where if you don't know, get into it first. Yes. Yeah, and it's also a lot of patience that we'll have to build. And we're talking about people coming into the industry now, and they have to live a long life in the industry, right? Exactly. So I can't just build 1 crore as my package in just a day. I'll have to walk through all the ups and downs. Right. I'll have to figure out my own ways to understand, to grow the role by myself. Promotions are there in every way. It is not just your manager coming and promoting you, right? Yes. It is always you upgrading yourself. Foundation should be strong. Yeah, we have to be strong in our vision towards what we want to do, and where do we want to go, and the most important thing is how. Yes. Right. Like, how do you want to do it? You can pay to the cab guy and go, but you can always do that morning Explore, jog. yeah. Just go by yourself. If you explore, you get to learn more. I think that is something that I feel that people should take it up by themselves, and also finishing what they've taken up is an important thing. Many people, they come to the finish line and they don't complete it. Yeah, it's just like that whole story, right? Like the miner goes to the last point. There's a gold mine. They just give up after at that the- thing. Yeah, they give that up. I think that is important, that people have to not give up hope. I think we've crossed that COVID stage. I think Exactly. that is a very big phase everybody had been affected with. We all did not give up then. I don't think people should ever give up on anything. Right. I think that's something that I feel. Okay. Thanks, Sumant, for bringing up a lot of topics and regarding going back to the basics and about the AI revolution. So, in my view, IT industry is now at a very high peak position in whatever last 15 years I've seen. సో ఎందుకంటున్నా అంటే పాయింట్ ఇప్పుడు ఐటీ ఇండస్ట్రీ అసలు ఏంటంటే నా దృష్టిలో ఇట్ కంప్లీట్లీ రెవల్యూషనైజ్, ఇట్ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ద వేస్ వీఆర్ వర్కింగ్. ఒక బిజినెస్ తీసుకోండి ఏదైనా, ఫర్ సపోజ్ లెట్స్ టేక్ బిజినెస్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్. ఓకే, సో ఒక రెస్టారెంట్లో నేను ఇప్పుడు ఒక రెస్టారెంట్ పెట్టాలనుకోండి. సో ఐ హ్యావ్ టు పర్చేస్ క్రాకరీ, ఐ హ్యావ్ టు పర్చేస్ గ్రాసరీస్, అండ్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ a small marketing. But now recently one of my friend, he started a small restaurant here nearby. So the first thing he's done is he has integrated an ERP tool.
Then he got registered on all the aggregator websites like Zomato, Swiggy. Okay, ERP దేనికంటే ఒక క్లౌడ్ కిచెన్ కన్నమాట. So that whenever his raw material is completed, they get notification that so and so batter కానీ ఏదైనా కానీ, and he's doing his digital marketing through meta ads and all those things. So I didn't understand whether he was running a restaurant or a software company. So he's becoming so chinna business నుండి large businesses, everyone is dependent on IT ఇండస్ట్రీ. సో ఇప్పుడున్న పొజిషన్ చాలా బాగుంది, అండ్ ఏఐతో ఇంకా రెవల్యూషనైజ్ చేయబోతున్నాము, and there are going to be a lot of projects in the coming days. So this is the best time for many people to really come into the IT industry and do wonders over here. I think, yeah, that's a good point that you brought up, where people, a lot of people in the IT industry as well think of investing on how to do it, and they're dependent on manual aspects, right? I think that IT drive into everything these days has gotten scope for everybody to, become entrepreneurs by themselves. To automate things is not just in the projects, but in real life as well. Yeah. I think that's something that people can relate to and should be relating to. Yes. Yeah, I think that's... Yeah, great. So, Sumant, I want to know about yourself. Okay, so how did you start your career, and where are you currently, and what are the transitions you have seen in your career? So, just throw some light on it. Yeah, I am actually amazed by this conversation in one way, because my actual journey in life, I wanted to always start my own cafe. I'm from Vizag, so I wanted to start a cafe, Okay. and that was where things started. But life had other plans, and I had to start working into a startup. It was into a very different domain. It was basically like a make my trip for hospitals, like patients coming in from other countries for the medical facilities we have in India. It was a tech-driven startup that people had with the data that they were gathering, and the people coming in, they had to tie up. It was very back in the day. I mean, 2013 is the time where startups were just the thing. Startups were a very new thing then, and I was into different domains all my career. I think I complete 10 years now as we speak. Nice. So You don't look like a 10 years guy. You look like I say some people that you're a fresher, just passed out of I college. get that a lot. They all think that I'm just out of college, and I'm happy, because that's a good way to understand the pure logic, right? Because in an organization, when we work with a lot of people, we have to be part of them and not be one out of them. And I've been into different startups, and I've also been into the big giants. Like, I've worked with Uber, Accenture, and other big firms. I've worked in different country times, like I've worked with the Singaporean organization for a year. I worked with the US clients for a lot of years. But the European clients were also very comfortable to work with. And everybody had the same goal. I mean, they all want that new thing that is being worked upon by themselves, and most importantly, to analyze what is the latest trend in the market, to how we can adapt to, you don't want your company to be old dated by itself. Yes. I think that is something that all companies, and it is not just the companies, the people who are driving those organizations, అవి జనాలకి ఎంత వద్దు కాదనుకున్నా అక్కడికి వెళ్దాం, అది చేయాలి అని ఒక తపన ఉంటుంది కదా. అండ్ వాళ్ళ ఉద్దేశాలు కూడా, ఈవెన్ వెన్ వీ థింక్ ఇట్స్ టెక్నాలజికల్ డిస్కషన్స్. నేను చిన్నప్పుడు కాదు, వెన్ ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ అవుట్ మై కెరియర్, రైట్, నేను అనుకున్న మేనేజర్స్ అంటే అందరూ జావా ఒరాకిల్ ఇవేం మాట్లాడుకుంటారు, మనకేం తెలీదు కదా అనుకున్నాను నేను. ఎందుకంటే కాలేజ్లో జావా చెప్పినా మనం ఎగ్జామ్ కోసం చదువుతాం, కానీ రియలిస్టిక్ ఆస్పెక్ట్లో చదవం కదా. బట్ స్లోలీ వీ రియలైజ్ దట్ వాళ్ళు మనుషులాగే మాట్లాడుకుంటారు. వి గ్రో అప్ టు దట్ లెవెల్ లేటర్ ఆన్ ఇన్ కెరియర్స్, అండ్ వీ విల్ ఆల్వేస్ ఇన్బైబ్ వాట్ వీ గాన్ త్రూ కదా. అందరూ సినిమాల్లో కూడా అదే అంటున్నారు, మేము చాలా కష్టాలు పడొచ్చాము. ప్రతి ఒక్కడు కష్టాలు పడేస్తున్నారు. ఆ కష్టాల నుంచి వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు, కాబట్టి వాళ్ళు ఎదుగుదల కనబడుతుంది వాళ్ళల్లో, అండ్ వాళ్ళని చూసి కూడా చాలామంది ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటారు, కాబట్టి దట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్. ఓకే, నైస్. సో అదే ట్రాన్స్లేషన్స్ గురించి చెప్పారు మీరు, ఎలా అసలు యూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ సర్టెన్ డొమైన్. ఇప్పుడు మీకు ఏ డొమైన్లో చాలా బాగా అనిపించింది మీరు వర్క్ చేసిన దాంట్లో డొమైన్? నా
I think in the last 10 years, I think 6 of my years were in the risk domain. రిస్క్ డొమైన్. ఓకే. రిస్క్ అండ్ ఫ్రాడ్. రిస్క్ అండ్ ఫ్రాడ్. మనకు పేటిఎం బాగా గుర్తు. ఎందుకంటే పిల్లలు ఆ పేటిఎం ఫ్రాడ్స్ అవి చేస్తుంటారు పబ్జీ వల్ల. బట్ ద ఫ్రాడ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ఇన్ అ లాట్ మోర్ థింగ్స్. లైక్ ఇప్పుడు ప్రతి గవర్నమెంట్ యాడ్ వస్తుంది, బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ స్కామ్స్టర్స్, మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్, ఐ మీన్ సైబర్ క్రైమ్స్ అండ్ స్టఫ్. మోస్ట్ ఆఫ్ మై టైమ్ వాజ్ విత్ రిస్క్, అండర్స్టాండింగ్ how companies can build stronger boundaries to mitigate risk. బికాజ్ మనం న్యూస్ పేపర్లో చదవడం చాలా సింపుల్, 13 లక్షలు ఎవరో పోగొట్టుకున్నారు అని. పోయినోడికి ఆ కష్టం ఏంటో తెలుస్తుంది. అది పోయినందుకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఎవరైతే మనం అనుకుంటున్నామో వాళ్ళు దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ బౌండరీ అని. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అ లాస్ ఫర్ దెమ్. పీపుల్ మైట్ థింక్ అరే కంపెనీకే ఉందిరా 13 లక్షలు పోయాయి అనుకుంటారు. కానీ ఆ కంపెనీలో 13 లక్షలు పోయినందుకు ఎంత స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. ఒక్కడిదే కాదు, చాలామంది కష్టాలు ఉంటుంది దాంట్లో. అండ్ అంటే ఈచ్ డొమైన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డెప్త్ టు ఇట్. లైక్ మనం ఒక యూనివర్సిటీలోకి వెళ్ళామనుకోండి, బయాలజీకి ఒక పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, పీటీకి కూడా అంతే పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. మనం అనుకుంటాం అదేంటి పీటీ పీరియడ్ వారానికి ఒక రోజే ఉంటుంది కదా అనుకుంటాం. బట్ దేని స్పెషాలిటీ దానికి ఉన్నట్టు ప్రతి డొమైన్. అండ్ చాలామందికి అదొక అపోహ ఉంటుంది కదా, నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను బట్ నేను హాస్పిటాలిటీలోకి వెళ్దాం అనుకో, నేను అప్పుడు భయపడి ఉండొచ్చు, అరే ఇదేంట్రా బాబు అని. బట్ మై పేరెంట్స్ హ్యావ్ టోల్డ్ మీ దిస్ థింగ్, నీకు నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకో, దానికి వయసు ఏం లేదు, చదవాలనుకుంటే చదువు, వెళ్తానంటే చూడు, చెయ్యి. అదేదో సామెత ఉంటుంది, చెప్పులు కుట్టేవాడికి తెలుస్తుంది దాన్ని కుట్టడం కోసం. బట్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ అబౌట్ దట్, బట్ it's the core thing, right? It is not the job that you're doing, it is about how dedicated you are to do that particular thing. And prati roju we are learning one way or the other. ఎంత పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్న CEO కూడా కొన్నిసార్లు ఓ మై గాడ్ వావ్ ఇలా కూడా చేయొచ్చా అని అడుగుతారు. అండ్ అది చిన్న విన్సే దట్ లీడ్ టు అ బిగ్గర్ స్కోప్ వెన్ వి థింక్ అబౌట్ బిగ్గర్ థింగ్స్. డొమైన్స్ ఆర్ అబండెంట్. ఐ థింక్ నేను కూడా అన్ని డొమైన్స్ చెప్పలేనేమో. పేమెంట్స్ మీరు మేజర్ చేసినారు. నా పేమెంట్స్, టెక్నాలజీ, యూఐటీ, ఐ మీన్ లైక్ IoT, సారీ UIT, బట్ IoT and now we are I'm now into a different domain completely for the first time. It's been a year. ఫార్మా డొమైన్. Oh nice. నాకు ఫస్ట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఒకటే కదా, టెక్నాలజీ గురించి ఉంటుంది, నేర్చుకోవాలి, చూసుకుందాం అని అనుకున్నాం. బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ద బిజినెస్, ఐ థింక్ ద స్కోప్ టువర్డ్స్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్, అంటే నేను దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి అనేది నాకు అర్థమవుతుంది కదా. అరే ఓకే ఓన్లీ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుందా, లేకపోతే అసలు నీ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, నీ సర్వీస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, వాట్ డస్ యువర్ క్లయింట్ వాంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ. అండ్ మనకు తెలియకుండానే ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ అన్నవాడు చాలా రోల్స్ తీసుకుంటాడు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్గా అవుతాడు, ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అవుతాడు, ఇవన్నీ ప్రమోషన్ లేకుండా కూడా అవుతాడు. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇన్ రియాలిటీ థింగ్స్ టేక్ టైమ్ టు బేక్ బై దెమ్సెల్వ్స్. ఐ థింక్ వన్ సచ్ జర్నీ దట్ దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ ఇలాగే ఉంటుంది. అంటే గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ వెళ్తుంది, కానీ జీవితం గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ కాదు కదా, ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తూ ఉంటుంది, ఏదైనా వెళ్ళచ్చు. మన మెట్రో పాస్ లాగా ఉంటుంది కదా, ఏ బస్ అయినా ఎక్కచ్చు అన్నట్టు ఉంటుంది. బట్ ఐ థింక్ ఐటీ డొమైన్ ఇస్ డెఫినెట్లీ లైక్ దట్ మెట్రో పాస్. నీకు ఓపిక ఉంది, నువ్వు నేర్చుకుంటావు, సరే. ఇప్పుడు కరెంట్ ఎలా అనిపిస్తుంది? బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారా? బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను. అంటే డెఫినెట్లీ నేను ఐ థింక్ ఐ కేమ్ టు యూ a year back and I asked you, నాకు కొత్త డొమైన్కి వెళ్ళాలని, ఏదో ఒకటి చేయాలని కొత్తగా. Sumant is equal to for me 10-day challenge. Like I think that was 10-day challenge. That was a good time. నేను I was in my sober 1 month 2 months ఆఫ్లో ఉన్నాను నేను అప్పుడు. ఏం చేద్దాం బట్ అదేదో కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది. లైక్ డెఫినెట్లీ I don't have to wait, I don't have to worry, వర్క్ చేసేసుకోవచ్చు. ఏముంది, కష్టం పడేవాడికి ఎప్పుడు ఆ భయం ఉండదు కదా, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కాన్ఫిడెంట్ ఉండేవాడు. విత్ యూ ఇట్ వాజ్ ఈవెన్ మోర్ పంచీ ఫర్ మీ, బికాస్
you were multitasking things. Yes. Back then also you were handling your work, you were handling the growth of SIT, and you were also apde me kottilu all that. I know, I saw you and I was like, okay, yeah dude, like he can do it. Why can't we? I mean, we should do it too. And I strongly believe, I think the organization that I interviewed, 2 organizations that I got offers from, the first one was not an expected one. The second one was something that I'm enjoying right now. Nice. The first one was definitely, I remember every interview I came in, I was like, Santosh, what do we do? Like, you do you. The best part నీ గురించి నీ ఇంటర్వ్యూస్లో ఏం తెలుసా, తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆన్సర్ ఎట్లా చెప్తా అంటే ఆపోజిట్ డౌట్ పడాలి, ఇదా కరెక్ట్, నేను ఏదో అనుకుంటున్నాను ఈయన కరెక్ట్. ఆపోజిట్ కంటే కూడా ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ నీకుండేది. నాకు వన్ ఫీడ్బ్యాక్ దట్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ యూ వాజ్, బ్రో నువ్వు లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఒకలా చెప్పావు, సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ ఒకలా చెప్పావు, అంటే మళ్ళీ ఇల్లు ఎక్కడే మాట్లాడుకుంటే కష్టం కదా భయ్యా అనుకునేవాడు. బట్ ఐ థింక్ దట్ వాజ్ అ ఫన్ టైమ్. అండ్ అప్పుడు క్రౌడ్ కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉండేది అసలు. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ దట్ రియలీ హెల్ప్ మీ విత్ SIT వాజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ యూస్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్, రైట్. అండ్ చాలా మంది చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేసుకుంటున్నారు, వస్తున్నారు. అండ్ దెన్ వేరే వేరే డొమైన్స్. నాకు తెలీదు ఫార్మా అంటే ఏంటో, నాకు తెలీదు డేటా అంటే ఏంటో. when we hear data, ఫస్ట్ అందరికీ కంగారు రావాల్సిందే. అలాంటిది బట్ నేను now I'm in a data driven organization and my perspective changed. Oh, nice. You know, nice. It is not just about analyzing or Excel sheet. It is about how you can visually represent data. You know, that's correct. A different scope that we will start enjoying once we get into the role of it. And even the kind of approach that you got for us when we were working together in thought process, approach was the most important thing. ఏది నాకు తెలీదు, నాకు వద్దు అనుకోవడం కాదు. ఈవెన్ ద అటెంప్ట్ అయినా మన ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ అప్పుడు where we just used to sit and talk, you know, there was nothing, నాకేం తెలీదు నీకేం తెలీదు అని ఏమి ఉండేది కాదు. తెలుసుకుందాం, నీకేంత వచ్చి చూసి మాట్లాడు, పక్కన వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో విందాం అని ఒక ఆలోచనతో ఉండేవాళ్ళు. కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అయితే ఇబ్బంది పడ్డాను లేదు, అదేంటి బిజినెస్ అనలిస్ట్ పైథాన్ అడుగుతున్నాడు ఏంటి అని అనుకున్నా. పైథాన్ భయ డిస్కవరీ ఛానల్ చూసాం కానీ ఎప్పుడు మాకు అసలు పరిచయం లేవు. బట్ ఐ థింక్ చాలా మందికి ఆ భయం, ఆ ఫియర్ ఆఫ్ ఫేసింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. ఫర్ మీ I did those mock interview sessions with you in specific. I think we sat down for a couple of days. Yes. We left the subject. I think the only thing that we focused was on how to represent myself, right? Like I think that was an important thing. జనాలందరికీ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఒకటి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. I think but that should not actually bring you down. Correct. ఇప్పుడు చాలామంది మనం ఇప్పుడు ఇన్ లైఫ్ వీ ఆల్వేస్ అడ్మైర్ లాట్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్ ఆర్ ఫిల్మీ పీపుల్, including Narendra Modi, right? Like he's not so fluent in English. He is very sure that he wants to speak in Hindi. Yes. But that doesn't bring his confidence down. No matter where he came from. అందరూ అంటాం చాయ్ వాళ్ళ చెప్పని చాలా ఈజీ పోయి చాయ్ వాళ్ళ అని. ఒక్కరోజు కూర్చుంటే తెలుస్తుంది కదా కష్టం. But that did not let him down, right? That's something that not just in him, and a lot of leaders, we see that struggle, they come through. And janalu one step forward. I think that's the most important thing, where people have to just take that step forward and it's miracles for them. Yes, true. ఒక్క ఛాన్స్. నేను చాలా మందిని చూస్తాను కదా ఇక్కడ మన SITలో. పీపుల్ కమ్ అండ్ నేను పొద్దున అప్పుడు వెన్ దే వాకింగ్ ద వెజిటబుల్ స్టోర్, బ్రో ఇంటర్వ్యూలు మస్తు అవుతున్నాయి బ్రో అంటే ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తావు బ్రో ఏం లేదు సబ్జెక్ట్ స్ట్రాంగ్ వెళ్తున్నా బ్రో నేను అదో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది చూడు. ఐ థింక్ that's part of the curriculum that you bring in, right? People think so the interview questions kuda I remember when you gave us that usual list of you know in market these are the most important things that you have to prepare ani. I think your drive doesn't stop there kada. Ante కంపెనీ బట్టి మనుషులు బట్టి ఉంటుంది. యూఎస్ వీసాకే ఉంటాయి, ఆయన మూడు బట్టి ఉంటుంది నీకు వచ్చిందా లేదా వీసా అని.
అలాంటిది కంపెనీలో కూడా మరి హెచ్ఆర్లు అందరూ అలాగే ఉంటారు. వాళ్ళు తింటున్న దాంట్లో ఉప్పు ఎక్కువ అయిపోయిందంటే మనకి ఇంటర్వ్యూ పాయే. బట్ దట్స్ నాట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద రోడ్, రైట్? లైక్ ఒక కంపెనీ కాకపోతే ఇంకో కంపెనీ, తర్వాత అదే కంపెనీ ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా హైదరాబాద్లో అసలు. మా టైంలో అయితే సుమంత్, ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, ఈ హెచ్సిఎల్ ఇవే. ఇప్పుడు ఇదేదో కంపెనీస్ ఇంటర్వ్యూస్ అంటారు. మా స్టూడెంట్ లాస్ట్ వీక్ 30 ఇంటర్వ్యూస్ ఇక్కడ. ఓ మై గాడ్, 30 ఇంటర్వ్యూస్ కూడా వస్తుంటే చాలా ఉన్నాయి ఈ కంపెనీలు. అదే కదా నేను అనుకున్నా, అదేంటి నేను నౌకరీలో కూడా చూస్తుంటాను, నాకు ఈ కంపెనీలు కనబడవే అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే బయట మార్కెట్ అయ్యేవే కనబడుతున్నాయి కదా. టీసీఎస్ హోర్డింగ్స్ పెడుతున్నారు, గూగుల్ వాడు పీకేస్తున్నాడు, బట్ హీ స్టిల్ గెటింగ్ దట్ మార్కెట్. జనాలు గూగుల్కి ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళి చూస్తారు, ఓకే 28 మందిని పీకారు కదా, నేను కూడా ఒక 9 డేస్ కొత్తగా జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటాడు. But there are smaller companies achieving big things. Yes. I think ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని వస్తాడు, ఏదో స్టూడెంట్స్ కంపెనీ అంటాడు. సరే ఏంద్రా ఎప్పుడు వెళ్ళే కంపెనీ అని పోయి గూగుల్లో కొట్టించాం అనుకో, అది యూకేస్ ఏదో బిగ్గెస్ట్ గేమింగ్ కంపెనీ, ఇంకోటేమో ఇటలీస్ బిగ్గెస్ట్ ఫార్మా కంపెనీ అని ఇట్లా వస్తాయి. అవన్నీ హైదరాబాద్లో వస్తాయి ఇప్పుడు. అసలు ఆంధ్రాలో కూడా కొన్ని వస్తాయి. వాట్ ఎవర్, మన బ్రాంచెస్ ఆంధ్రాకి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా. ఐ థింక్ దట్ అంటే ఆప్షన్స్ పెరిగిపోయాయి. చాలా అసలు I think not just about the options in IT. IT companies are choosing Hyderabad because it's economically very comfortable for anybody. 20,000 జీతం వచ్చినోడు బిందాస్ బతుకుతాడు, 1,00,000 వచ్చినోడు అంతే బిందాస్ బతుకుతాడు. దానికన్నా ఎక్కువ వస్తే కష్టాలు ఉంటాయి. కరెక్టే అది. బట్ ఫన్ బికాస్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ గెటింగ్ థింగ్స్ ఎక్సెస్ గా వస్తున్నప్పుడు మనం we start lose of the priorities that we have in track. బెస్ట్ పార్ట్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఐటీలో మనీ అంటే ఎక్కడైనా ఉంటుంది సుమన్, ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే జనాలు ఏమనుకుంటే మన డెవలపర్ జాబ్స్ వేరు, మళ్ళీ బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఐ డోంట్ సే బోత్ ఆర్ సేమ్. ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ జాబ్ ఏంటంటే హెచ్డిఎల్సి ఫేజ్లో ఇనిషియల్ ఫేజ్లో ఉంటుంది కదా. ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఫిగర్ అవుట్ చేస్తుంటుంటాం అసలు రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, బిజినెస్ ఏంటి. అప్పుడు నీకు చాలా యాంపుల్ టైం ఉంటుంది, మంచి ఎక్కువ టైం ఇచ్చి వర్క్ చేపిస్తారు. డెవలపర్ టెస్టర్ అనుకో ఇంకా క్లోజర్కి వస్తుంటుంది, బట్ నైట్ అండ్ డే అండ్ నైట్. అసలు ఐ థింక్ నేను చాలాసార్లు చెప్తా చాలా మందికి ఏంటంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ అన్నోడు రాజు లాంటి ఆడ అన్ని మూవ్స్ ప్లే చేయగలరు చెస్ బోర్డ్. అదే డెవలపర్ అనుకో క్యామిల్ లాగా ఒకటే లైన్ వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఇదే మోడ్. మై మిస్సెస్ వాజ్ ఎ టెస్టర్, ఐ కన్వర్టెడ్ హర్ టు ఎ బిఏ అన్నమాట. సో నౌ షీ ఇస్ ఎ బిఏ. I was like, how many days will you do testing and stuff? Come learn so better. You also things. Became a trainer yeah, now. She's I mean first intro start చేసుకోవాలి కదా. And she's enjoying her role. She's like, అరే I'm enjoying. అసలు టెన్షన్ లేకుండా ఉంది ఇది రోల్. అంటే డెవలపర్స్ కి టెస్టర్స్ కి బిఎస్ కనిపించరు. మనమే ఇప్పుడు కొత్తగా మనమే ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అసలు. అదే అసలు నేను when you told about this thing, the podcast, అదే అసలు బిఏ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటే 1940s ఎక్కడి నుంచి వస్తారు బ్రో. బట్ ఇన్ 2000s ఇండియా స్టార్టెడ్ టు ఎంబ్రేస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది టెక్నాలజీ. అంటే బిఏ అనేవాడు ఎక్కువ బిజినెస్ సైడ్ కూర్చోవాలి. మన బిజినెస్ లో ఇప్పుడు కూడా ఇన్ఫోసిస్ 60% మార్కెట్ యుఎస్ నుండే. అయితే అక్కడ ఉంటారు ఎక్కువ బిఏస్. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా కొంచెం పికప్ అయ్యారు. ది ఆఫ్షోర్ బిఏ మార్కెట్ ఇస్ పికింగ్ అప్ యాక్చువల్లీ. I've heard even in a couple of companies like TCS and all the big wings, వీళ్ళు కూడా ఆఫ్ షోర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ హార్డ్ థింగ్, నో, లైక్ ఆన్ షోర్ వాళ్ళు ఒక టైమింగ్లో ఉంటున్నారు, డెవలపర్స్ ఒక టైమింగ్లో ఉంటున్నారు. సో దే హ్యాడ్ టు బ్రిడ్జ్ దట్ గ్యాప్, అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ ద మార్కెట్ ఇస్ బూమింగ్ రైట్ నౌ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అండ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్స్ కూడా పెరగడం అండ్ జనాలు కూడా అంతే ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవడం, ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ చాలా మందికి ఇప్పుడు ఐ థింక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ సంబడి వి నో, రైట్, లైక్ ఫ్రమ్ అ బ్యాంకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. They've come with a non-IT experience completely throughout their career, and I think they sat with us for a month or two, and she's in a better place now, right? Like she's happily enjoying. Shruti. Yeah, and she got 2 offers, bro. Again in a very big, large company she got. No, she got promoted to a product owner. I'm like, wow, dude, that's fast. She didn't even tell me. Well, I mean, I don't know. I also got it to different someone else. Someone else, a friend of mine, and okay. I was like, that is great, you know. I'm going to never know. I'm going to invite her. Yeah, that'll be fun. I thought of inviting you both, but I she was a little busy. Yeah, then it'll be 2 domains talking to one. Exactly. But fun part is, I think the approach, bro. I think
జనాలు చాలామంది మాకు మేము ఇన్ని సంవత్సరాలు సివిల్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు చాలామంది. వాళ్ళు కంపెనీలకి బిల్డింగ్లు కడుతున్నారు కానీ ఆ కంపెనీని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఆ స్కోప్ ఉండదు. బట్ డౌన్ ద లైన్ వాళ్ళకి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకో. చాలా మంది ఇంజనీర్స్ ఇన్ ఇండియా రైట్ నో చెయ్యాలి బాబు, ఎందుకు చదవాలో తెలీదు, చదివేస్తాం 4 సంవత్సరాలు చదవమన్నారు. అండ్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆస్పిరేషన్స్ మారుతుంటాయి. ఇప్పుడు నాకు ఉంటుంది, అరే ఒక 10 years అయింది కదా చూద్దాం ఏమైనా, అంత ఎగ్జైట్ చేయకపోవచ్చు అట్ ఆఫ్టర్ 10 years. బట్ దెన్ వీ గెట్ టు దట్ డ్రైవ్. ఇప్పుడు సివిల్ వరల్డ్ రావచ్చు ఐటీలోకి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ డిమాండ్ లైక్, అండ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇస్ లైక్ ది స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. బ్యాంకింగ్ వాళ్ళు అయితే సుమన్ మొన్న మార్చ్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్కరైతే మామూలుగా ఇంకా బాధపడడం లేదు ఇంకా అసలు. ఎందుకంటే మార్చ్ అంటే క్లోజ్ ఇయర్స్ స్ట్రెస్ అసలు బిజీ, అసలు వాళ్ళ మన ప్రోగ్రామ్కి ఎన్రోల్ చేసుకున్నారు, అటెండ్ కాలేకపోవడం. నేనేం అడగడం ఎందుకో అంటే ఇంకా వాళ్ళు చెప్పడం వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా బ్యాంకింగ్ ఈజ్ బికమింగ్ బ్యాంకింగ్ ఐ థింక్ ఐ మీన్ బ్యాంకింగ్ లో కూడా ఏజ్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చేస్తాయి బ్యాంకర్స్ లో కూడా. బట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ విల్ డీల్ విత్ ద నాన్ ఐటీ. దే ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ ఐటీ ఇంటూ ఐటీలో. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎంత స్కోప్ ఉంటుంది తెలుసా బ్యాంకింగ్ వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మన ఎస్బీఐ ఐడిఎఫ్సి వాళ్ళైతే ఎంతో మంది మన దగ్గర జాయిన్ అవుతారు. సో వాళ్ళైతే అసలు పెద్ద హాట్ కేక్ వాళ్ళైతే, ఎందుకంటే వాళ్ళకి కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాలెడ్జ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ లాట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇప్పుడు అన్ని ఫిన్టెక్ అన్నీ వస్తున్నాయి. ఈ ఫిన్టెక్ వాళ్ళందరికీ ఈ బ్యాంకింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కావాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ప్రాసెస్ నాలెడ్జ్ కావాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ అసలు అంటే చాలా మందికి అసలు కార్డు ఎట్లా పనిచేస్తుందనే తెలియదు. డెవలపర్స్ కి వీళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ కి అసలు అటు సైడ్ వెళ్ళలేరు. ఎప్పుడు ఐటీలోనే కూర్చొని ఉంటారు వాళ్ళు. తప్పదు అదొక లిమిటెడ్ బౌండరీ అయిపోతుంది అదన్నమాట. బట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వచ్చేసరికి ఐ థింక్ ఆ స్కోప్ పెంచుకోవచ్చు. ఐ కెన్ ఆల్వేస్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్. I can always become, I can understand the code, but it is my choice if I want to write that code. Yes. That is the advantage that a business analyst has. Exactly. And also it is the kind of exposure kada business analysts deal with lot of project managers, product owners. So నువ్వు ఒక ఐఐటి ప్రొఫెసర్ నేర్చుకుంటున్నావు అనుకో, డెఫినెట్లీ యువర్ క్లారిటీ టువర్డ్స్ థింగ్స్ ఆన్ హౌ యూఆర్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి బెటర్. అదే ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం అపోలో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోలేం కదా, అలాగే ఉంటుంది కదా. బట్ ఈవెన్ ఇన్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ లీగ్స్ దట్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఇన్ డొమైన్స్ ఇస్ లైక్ బ్యాంకింగ్ అండ్ పేమెంట్స్ అండ్ ఫిన్టెక్. The second is EdTech లో కూడా చాలా ఉంది. fintech EdTech లో కూడా చాలా, ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ తర్వాత ఐ సీ మెనీ పీపుల్ వర్కింగ్ ఆన్ EdTech LMS systems. ఇవి చాలా LMS systems and the next thing is pharma again coming in. And most importantly I think now we are all thinking and reading about AI so much, but it is not taking the entire part. It's still in the nascent stage. Very nascent stage lo undi. A nascent stage lo undi and people are still exploring. Yes. I think ఇప్పుడు మొన్న ఏదో సోరా AI గురించి చాలా బాగుంది, నేను కూడా సినిమా తీసేచ్చు అనుకున్నాను. బట్ దెన్ ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ కదా. వెబ్సైట్కి వెళ్ళాక ఆడు కట్టమంటాడు, వద్దనుకుంటాము. అదే మన చేతిలో ఉన్నవి మనం చేసుకుంటూ ఉంటే ఆనందంగా బతుకుతాం. ఇట్ విల్ బి ఫన్. ఐ థింక్ దట్స్. మొన్న బ్యాంకింగ్ వాళ్ళ మీదనే మేము ఒక చిన్న యాడ్ రన్ చేస్తాం. ద మంత్ ఆఫ్ జాన్ చూసారా? సాయి కిరణ్ ఇస్ అ ఫేమస్ గై అతను. సో రన్ చేసి చూడాలి అసలు. ఆల్మోస్ట్ ఎంత రాహుల్, అరౌండ్ 7 lakhs 8 lakhs 7 lakhs 8 lakhs వ్యూస్ వచ్చాయి. నేను చూసిన కలిసాను కదా బ్రో, గుడ్ ఐడియా బ్రో. ఇట్ వాస్ వెరీ పాపులర్. బ్యాంకింగ్ వాళ్ళకైతే చాలా నీడ్ ఆఫ్ అండ్ ఎవ్రీబడీ ఈస్ ఆన్ టు దట్ నౌ. షార్ట్స్ ఫీల్ లో ఉన్నారు కదా అందరూ. యూట్యూబ్ వీడియోలు చూడట్లేదు అందరూ, షార్ట్లే చూస్తారు అలాగా. బట్ ఐ థింక్ పీపుల్ ఆల్సో హ్యావ్ స్టార్టెడ్ liking and embracing that short-term joys. Yes. They will again bounce back to that stage where we want long-term solutions. Correct. Like, I think that's also the age. Correct? But see, when you're busy, you watch in a short. But when you are really focused, you want a long-term one only. Definitely. ఎప్పుడైనా మనం సెషన్ ఫుల్ గా విందాం అనుకుంటాం కానీ, ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా డిన్నర్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాపర్ యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి ఒక మంచి పెద్ద సినిమా పెట్టేసుకుంటే చాలా షార్ట్ షూట్. I think I think a phase of life where people have that confusion, will go for short term joy or long term joy aspects. What's your advice for the people
who are stuck in a నాన్-ఐటీ జాబ్ లైక్ ఏ బ్యాంకింగ్ కానీ ఏదైనా ఆపరేషన్ సేల్స్ ఇలాంటి జాబ్లో స్టక్ అయిపోయి ఉన్నారు. ఫర్ దెమ్ వాట్ ఈజ్ సజెషన్ టు దెమ్? ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ జాబ్ కానీ ఎస్ఐటీ గురించి కానీ వాట్ యూ? I mean, amazing question, Santosh. I think not just that. I mean, I actually want to go to the root level of things where in India we see a lot of farmers, you know. సినిమాల్లో అయితే చూస్తాం మా నాన్న రైతు నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యాను అని, అవన్నీ రియాలిటీలో కావు. మన రియాలిటీలో ఏంటి, ఇప్పుడు చాలామంది ఐటీ ఎడ్యుకేషన్ చేసుకుంటున్నారు, డిగ్రీ చేస్తున్నారు, ఎంసీఏలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు I met this amazing candidate in one remote village near Andhra, in Andhra, near Vizag. He's an IT employee. He works out of his farm. ఓకే, పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు పొలం పనులు కూడా చేసుకుంటాడు, కాల్స్ అటెండ్ అవుతాడు. సాయంత్రం వాళ్ళ నాన్నకి వాళ్ళ అమ్మకి ఈ రాడిష్ టొమాటోస్ అవన్నీ తీసి బాస్కెట్ చేసి మార్కెట్కి పంపిస్తాడు. హీఈస్ అ సీనియర్ డెవలపర్ ఇన్ అ వెరీ వెల్ టు డూ ఆర్గనైజేషన్. ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, బ్రో హౌ యూ మేనేజింగ్? అన్నాడు, బ్రో ఆఫీస్కి వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు, బట్ మా కంపెనీ నాకు ఆ ప్రావిజన్ ఇస్తుంది హైబ్రిడ్ చేసుకోవడానికి. అండ్ వాడు ఈ కమ్స్ విత్ ద సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, లైక్ వాడికి ఎక్స్పోజర్ టువర్డ్స్ లాంగ్వేజ్ ఉండదు. రిమోట్ విలేజ్ అగైన్. అక్కడ I think you work with this what do you call it, NGO, I think, no? I also spent a lot of time with spiritual organizations. Like meditation has always been a core concept in all of our lives. Oh, nice. That kind of keeps us all cool and think positive. Okay. So even there, you know, people with అందరూ చాలామంది ఇప్పుడు ఈషా, పిరమిడ్ వ్యాలీ, పీపుల్ గో దేర్ టు గెయిన్ దట్ పీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఇన్ ఎనీ ప్లేస్ దట్ యూ సీ, you know, peace is only built inside you. Even God himself says that, like, you have to find peace by yourself, and you will always find peace in yourself, in ourselves. In ourselves. So, and it's not just about peace, right? నాకు నేర్చుకోవాలని నాకు తప్పనుంది. ఇప్పుడు నేను when I saw that farmer's kid, I was like, wow dude, like he can do it. అండ్ అదే మహేష్ బాబు తీసుకొని వచ్చి వీకెండ్ ఫార్మింగ్ పెట్టాడు. వెరీ గుడ్, నో? అండ్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ హూ ఆర్ డూయింగ్. శ్రీమంతుడిదే అనుకుంటాను. ఐ థింక్ భరత్ అని నేను శ్రీమంతుడు. సారీ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్, మూవీలు అన్నీ ఒకలాగే ఉంటాయి బాబు, అన్ని టక్కు పోతే. అండ్ I think banking is another Maharshi. Foreign ke liye astadu. I think banking is another domain that people అంటే ఫస్ట్ లో బ్యాంకింగ్ జాయిన్ అయిపోతారు బ్రో. ఐ టోటలీ గెట్ దట్ పాయింట్. ఆ పియర్ ప్రెషర్, అప్పుడు అందరూ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు కదా, రాసేసాక వాళ్ళు దే స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ద పర్క్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 5 years. బాగుంటుంది. దాని తర్వాత ఈ మార్పులు ఉంటాయి, బాగా స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంది. ఏదో ఒక టైంకి హైదరాబాద్ వస్తాం, లేకపోతే బెంగళూరు వెళ్తాం. బెంగళూరు వెళ్ళాక ఆ బ్యాంక్ ఉద్యోగం చేస్తారు, ఎంజాయ్ చేస్తారు, బట్ అక్కడ ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్ అవుతారు. యూనో, పీపుల్ ఇన్ బెంగళూరు, ఇన్ ఢిల్లీ, ఇన్ ముంబై రైట్ నౌ, వాళ్ళందరికీ సాఫ్ట్వేర్ గ్యాంగ్ ఉంటుంది కదా, ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. వాళ్ళందరూ అరే వీళ్ళేంట్రా చిల్లుగా కాల్ మాట్లాడకుండా అయిపోతుంది అనుకుంటారు వీళ్ళు. బట్ వీళ్ళకి అలా కాదు కదా, దే హ్యావ్ టు గో టు ద బ్యాంక్, దే హ్యావ్ టు అడ్రస్ పీపుల్, మేకింగ్ షూర్ పీపుల్ ఆర్ కంఫర్టబుల్. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ not just the only role that a banker does. I think there is technicality towards the banking aspect also. I think that is where ఇప్పుడు fintech orgs gaani, and I think in one of the batches that I know there was also a teacher who came in. Many teachers who come. Many teachers who come in because వాళ్ళు I think నా next batch అనుకుంటా, there was this one candidate who was teaching, who was a lecturer in an engineering college. She's a very big position. Almost like a principal in that engineering college. She was there and she was like, నాకు బోర్ కొడుతుంది. I was like, ఇప్పుడు కూడా బోర్ కొడుతుంది. She was so desperate to come into IT. I know, she was like, నేను చాలా మందిని చూస్తున్నాను, అందరు పిల్లలు పేరెంట్స్ చిల్ అవుతున్నారు, ఓకే ఇలా ఉంటుందా? బట్ ఐ థింక్ దట్స్ అ గుడ్ వే, రైట్? I mean, there is no age for people to actually come into the industry, because the industry itself is very welcoming. The highest age guy who got placed at SIT is around 48 years. So this guy, he almost he wanted to leave the corporate and go back to his village, settle అయిపోదాం ఇంకా చాలా ఇంకా కార్పొరేట్ అని అనుకున్నాడు.
ఆ టైంలో మనది ఇక్కడ తెలిసి ఇక్కడ చేసి ఇప్పుడు నౌ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ వెరీ బిగ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ. Yeah, I think that's the one big point that people have to understand, that there are abundance of opportunities. కంపెనీలు కుప్పలు మనకి మనం రైజా మైండ్ స్పేస్లోకి వెళ్తే కూడా చాలా కంపెనీలు మనం గుర్తుపట్టలేము. ఇంకోటి తెలుసా, మాది నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేసిన కంపెనీ యూకేలో సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ గేమింగ్ ఫార్మ్. మేము 100 ఆఫర్ లెటర్లు ఇస్తే హౌ మెనీ పీపుల్ జాయిన్ అస్. మేము హై పే మాస్టర్స్, ఇండియన్ కంపెనీస్ ఇచ్చేదానికంటే చాలా ఎక్కువ ఇస్తాము. 100 ఆఫర్ లెటర్ రిలీజ్ చేస్తే ఓన్లీ 30-40 మంది జాయిన్ అవుతారు. 60 మంది అసలు జాయిన్ గారు మా దగ్గర, ఎందుకంటే దే గెట్ బెటర్ ఆఫర్. అదే ఇదొకటి ఉంటుంది కదా. సో ఇమాజిన్ స్మాల్ కంపెనీస్ అయితే స్ట్రగుల్ చేస్తున్నారు రిసోర్సెస్కి. వెరీ ట్రూ. ఐ థింక్ ఈవెన్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఇట్, మా రిక్వైర్మెంట్స్ పెట్టినా కూడా చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్కి ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ రీచింగ్ టు ద స్టాండర్డ్స్ దట్ వీ వాంట్, బట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వస్తారు 2 days. ఇప్పుడు అంతా హైబ్రిడ్ మోడ్కి అలవాటు అయిపోయారు. ఒకప్పుడైతే రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే మాకు అక్కడి నుంచి చాలా దూరం అవుతుంది సార్. ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఆనందపడ్డావు కదా, అప్పుడు ఎందుకు లేదు ఈ కష్టం. ఉద్యోగం జాయిన్ అయ్యి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే ఐ థింక్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ దట్ మంత్లీ శాలరీ హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్లీ, అండ్ నిజంగా అంత కష్టపడిపోయేంత పనులే ఉండవు మనం అనుకుంటాం. కానీ organizations are very well built with their structures. Your manager himself will come and say, babu endendra babu intinki galva antadu. Yes sir, but it's not like మనం అనుకున్నట్టు చాలా మంది అవును ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది ఒక పెద్ద ట్యాగ్ కదా. ఎవ్రీబడి ఈజ్ స్ట్రెస్డ్ అబౌట్ థింగ్స్. అసలు స్ట్రెస్ లేకుండా నారాయణమూర్తి ఎక్కువ పని చేయాలంటే అందరూ అంటే ఆయన అంటారు సార్, ఆయన ఇష్టం అని అంటాడు. అలానే ఇన్ఫోసిస్ మేనేజర్స్ చాలా తగ్గించేసారు వర్క్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో. నంబర్ ఆఫ్ ఒక్కొక్కరు చాలా మంది దే గెటింగ్ దట్ ఆటోమేషన్ స్ట్రక్చర్స్, లైక్ దే వాంట్ టు బిల్డ్ ఆటోమేషన్ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ పీపుల్ డిపెండెన్సీ తగ్గించుకోవాలని కాదు కంపెనీస్కి. చాలా మంది అనుకుంటారు ఇప్పుడు అదొకటి పెద్ద టాపిక్ కదా, ఏఐ వచ్చింది ఉద్యోగాలు పోతాయి. అరే ఏడకెళ్ళిపోతారు, ఎక్కడ పోదు. నువ్వు చేసుకుంటావు అంటే ఈ కంపెనీ పక్క కంపెనీకి వెళ్తాం అంతే. మరీ అంత పీకుడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు బిగ్ డ్రౌట్. అంటే అప్పుడెప్పుడో ఉండేది కదా, ఏదేదో బబుల్ బర్స్ట్ అయిపోయింది, సాఫ్ట్వేర్ బబుల్ ఏదో అంటారు కదా. అసలు ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎవర్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు కంపెనీస్ డౌన్ సైజింగ్ అప్ సైజింగ్ అయితే అయినప్పుడు ఒక సెక్టార్ ఒక యూనిట్ ని పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంతే. దట్స్ ఇట్, బట్ నాట్ ఎవ్రీవన్ విల్ గెట్ ఇంపాక్టెడ్. మనం అనుకుంటాం ఈవెన్ లైక్ వెన్ I've been part of a layoff, I mean that is a great experience again. It was a very big company that I used to work with, and during COVID I was part of one of those laid off candidates. That definitely one day నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను, ఎందుకంటే I put my heart and soul into that role. అండ్ ఆ రోజు లే ఆఫ్ అయిపోయాక కోవిడ్ కదా, ల్యాప్టాప్ కూడా వెళ్ళలేము ఆఫీస్కి. సో ల్యాప్టాప్ ఇప్పితే ఆన్ అవ్వలేదు, చాలా బాధపడ్డాను. బట్ దెన్ ఇట్ డిడ్ంట్ స్టాప్ దేర్. అదే ఏముందిరా ఒక వారం రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ కొడదాం. ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ మీద మనం పెంచుకునే ఇంట్రెస్ట్, కాన్ఫిడెన్స్ మనలో ఉండాలి. అండ్ I think there is no doubt that anybody cannot achieve anything. Exactly. Everybody can achieve. And superb, nice words. నిజంగా, ఎందుకంటే నేను అదే ఫీల్ అవుతా. ఇప్పుడున్న రిసోర్సెస్కి ఒకప్పుడు అనుకో మనం ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చదువుకోవాలంటే ఒక యూఎస్కో యూకేకో పోయి నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక డేటా సైన్స్ నేర్చుకోవాలనుకో యూఎస్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ నా మొబైల్ తీసి గూగుల్లో వెతికి ఒక 1 hour వీడియో వచ్చేస్తుంది. సేమ్ ఆడే ఆక్స్ఫర్డ్లో ప్రొఫెసర్ కూడా పెట్టేసిండు వీడియో. అందరూ అంత రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. ట్రూ. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ పీపుల్ థింక్ ఇస్ నేను క్లాస్కి వెళ్తేనే చదివినట్టు కాదు. అంతే, కాలేజ్కి అందరు వెళ్తారు కానీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఒక్కడికి వస్తుంది. నువ్వు కూడా వెళ్తున్నావు రా కాలేజ్కి, చదివేసినావు అయిపోయింది. ఉద్యోగానికి వచ్చినాక నువ్వు కాలేజ్లో ఉన్నట్టు కాదు కదా. మా టీచర్ అటెండెన్స్ తీసుకుంటే ఉన్నట్టు లేకంటే లేనట్టు కాదు. చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ సార్ మాకు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు అని అంటారు. ఐ డోంట్ థింక్ మన కాలేజ్ ప్రాక్టికల్స్లో ఇప్పటికీ మనం ఆ జావాకి C++ ఇవే కాన్సెప్ట్స్తో రన్ చేస్తారు కాలేజ్ వాళ్ళు.
కొత్తగా ఏఐ మోడ్స్ ఏవో వచ్చాయి. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బిల్డింగ్ ఇన్ సో మచ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ స్టూడెంట్స్. స్టూడెంట్స్ బయటకు వచ్చినాక తెలిపి అసలు మార్కెట్లో ఏముందో మాకు తెలియదు, కంపెనీలో ఏం పని చేస్తారో తెలియదు. ద బేసిక్ థింగ్ దట్ ఎనీబడి హూ వాంట్స్ టు బికమ్ అ బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఐ డోంట్ థింక్ పీపుల్ నో దట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రెషర్ లాజిక్లో కూడా తీసుకోవచ్చు బిజినెస్ అనలిస్ట్ అన్న ఒక రోల్ని. చాలామందికి తెలియదు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ టూల్స్. లైక్ మన చిన్నప్పుడు స్కూల్లో కంప్యూటర్ క్లాస్ ఉండేది కదా బ్రో. అవును. అప్పుడు మనకి ఎంఎస్ పెయింట్, ఎంఎస్ వర్డ్, ఇంకోటి కూడా ఉండే, నేను నేర్చుకున్నా మర్చిపోయాను, పవర్ పాయింట్ ఒకటి. నేను ఐ థింక్ ఐ వాజ్ ఇన్ 6th class or 7th class. మా ఇంటి ఫస్ట్ టైం కంప్యూటర్ వర్చువల్ డీజే అని ఒక ఇన్స్టాల్ చేసుకొని పాట డిక్చిక్ 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 అవుతుంది. నాకు తెలియదు అదేంటో తెలియదు. విన్నాంప్ అని ఒక విన్నాంప్ ఉండేది కదా, ఆ విన్నాంప్ లోనే ఒక ఈక్వలైజర్ మార్చుకుంటే సౌండ్ లేవా. మనకు అప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది బ్రో, 5th class 6th class. బట్ నౌ ఇప్పుడు కార్లోకి వచ్చినాం అనుకో, అరే లేదు ట్రబుల్ కొద్ది తగ్గుతాం. ఒక రోజు అయితే అరే నీకు అంత తెలుసారా సౌండ్ గురించి, అరే లేదురా నాకు సౌండ్ వినపడితే చాలరా. బట్ ఆ ఫన్ ఉంటుంది కదా. అండ్ అది మనకు స్కూల్లో నేర్పించింది కాదు, మనం నేర్చుకోవాలి అని ఒక ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకుంటేనే నేర్చుకుంటాం. అండ్ ఫ్రెషర్స్ చాలామందికి ఇప్పుడు రెజ్యూమే బిల్డింగ్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్, రైట్? లైక్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇస్ నాట్ సే మై నేమ్ ఇస్ XYZ. నా రెజ్యూమే ఇస్తేనే నేను నీతో మాట్లాడతా, కంపెనీ ఎవరైనా. ఆ రెజ్యూమే బిల్డ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఇప్పుడు గూగుల్కి వెళ్ళి రెజ్యూమే బిల్డర్ అంటే కుప్పలు వస్తున్నాయి, రెజ్యూమేస్ అయితే ఎగ్జాంపుల్స్ 100 వస్తున్నాయి. క్యాన్వాకి వెళ్తే అక్కడే జస్ట్ పేరు టైప్ చేయాలి, చాలా ఉంటుంది అది. ఆల్సో దిస్ క్యాన్వాలోనే దిస్ అన్ AI థింగ్ వేర్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ రైట్, నువ్వు చెప్పి ఏం కావాలని రాస్తా, అదొకటి ఉంది. అండ్ నాట్ జస్ట్ దట్, నో, లైక్ ఎక్సెల్. ఇప్పుడు ఎక్సెల్ అండ్ వర్డ్ అండ్ పవర్ పాయింట్ your most important tools when you talk about anything. అరే అసలు హైదరాబాద్లో ఎన్ని రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయంటే, అరే 1 2 3 అని చెప్పాం కదా, ఒక లిస్ట్ తయారు చేస్తాం, పేపర్ మీద రాసేది ఏదో ఎక్సెల్లో రాసుకో. యూనో జస్ట్ సింపుల్ థింగ్స్ యూ కెన్ లెర్న్ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఇంట్లో ఫంక్షన్ అవుతుంది అనుకో, ఒక ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో ఇండెక్స్ చేసుకోపోయి ఏం కావాలి, అసలు ఏమేమి రోజులకి ఏమేమి పండుగలు ఉన్నాయి, ఆ పండుగలకి ఏమేమి కావాలి, అవన్నీ నువ్వు బ్రేక్ డౌన్ చేసుకొని 4 పుస్తకాల్లో పేజీలు తిప్పుకోవడం కన్నా నా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టెక్. మన ఇంట్లో పెద్దోళ్ళే ఫోన్ వాడతారు, మనకన్నా ఎక్కువ వాడుతున్నారు ఈ మధ్య. వాళ్ళే అంట ఓకే నాకు పంపించండి ఫోన్లో నేను చూసుకుంటాను అంటున్నారు. లిస్ట్ కావాలనుకో, ఒకప్పుడు మన చిన్నప్పుడు అయితే మన మదర్ పేపర్ మీద రాసి కొట్టుకెళ్ళరా ఇస్తారట. ఇప్పుడు అదేం లేదు, లిస్ట్ వాట్సాప్లో పంపించిన దానికి కూడా యాప్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఐ మీన్ లైక్ బ్లింకిట్ అండ్ జెప్టో అండ్ ఆల్ దీస్ గైస్, అదైతే ప్యాంపర్ మ్యాక్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఒక్క రోజు ఆర్డర్ చేసుకుంటే భయ్యా నెలంతా చేసుకుంటాం మనం. అండ్ మనం కిందకి వెళ్ళి బండి తీసి కొట్టుకెళ్ళేంత గ్యాప్ లో వచ్చేస్తాడు, వచ్చేసి అన్ని తెచ్చేస్తాడు. హైలీ కాంపిటేటివ్ అది కూడా. మళ్ళీ నేను 6 minutes వస్తాను, నువ్వు 7 minutes వస్తావా, ఓకే నేను 3 minutes వచ్చేస్తాను అంటాడు. మొన్న నేను షాక్ అయినా, 3 minutes డెలివరీ ఏంద్రయ్యా అనుకున్నాను. రెడీగా ఉన్నాడు, ఆర్డర్ పంపించాలో అంటాడు. వచ్చినాడు కూడా మళ్ళీ మన దగ్గర కూడా అంత టైం ఉంటాడు బ్రో. సార్ తీసుకోండి సార్, అక్కడ పెట్టమంటారా, నాకు టైం లేదు, ఇంకో ఆర్డర్ రెడీ కూడా ఇవ్వాలి, కింద వెయిటింగ్ ఉన్నాడు. సరేరా బాబు నువ్వు కానీ నీ పని నువ్వు చేసుకోరా పని. అప్పుడు ఫస్ట్లో ఐ థింక్ జెప్టో ఫస్ట్ టైం నేను వాడినప్పుడు అనుకున్నాను నిజంగా 9 minutes వస్తాడంటావా. జెప్టో వీడిదే కదా, జొమాటోదే కదా. నో జెప్టో ఇస్ దట్ 2 MIT or Stanford guys. Zerodha వాళ్ళదా? No జెప్టో ఇస్ బేసికల్లీ జొమాటోదే అనుకుంటా పేరు. నో బ్లింకిట్ సారీ. జెప్టో వీళ్ళు కోవిడ్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్స్ తయారు చేసి ఐ థింక్ జెరోడా నితిన్ కామత్ తో ఒక బిజినెస్ క్లాస్ ఉంది, దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. నితిన్ కూడా గట్టిగా ఆడుకుంటాడు, వాట్సాప్ లో చేస్తారా మీరు అంటాడు. యంగ్ వెరీ యంగ్, లైక్ 21 year olds. వాళ్ళిద్దరూ స్కూల్లో క్లాస్మేట్స్ ఏదో అంట. బట్ ఇది ఆపర్చునిటీ, అప్పటికి అందరికీ తెలిసి ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఉందని. కోవిడ్లో మనమే పక్క కిరాణా కొట్టండి, రాత్రి నేను 7 గంటలకి వెళ్ళి కొడితే అంకుల్ డోర్ తీసేటాడు కాదు, అమ్మా పోలీసులు వస్తారమ్మా, అంకుల్ ఒక్క థమ్సప్ బాటిల్ ఇచ్చాడు నాకు, అదొక్కటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుండదు. అదే అప్పట్లోనే అంకుల్ నంబర్ ఉంటుంది అనుకో, అంకుల్ వస్తున్నా బాటిల్ బయట పెట్టండి అయిపోయి. ఎన్ని కోవిడ్ టైంలో ఎన్ని ఐడియాస్ బిజినెస్ లకి అసలు. జనాలు
ఏసీలు తిప్పారు బ్రో. నాకు తెలిసి ఆటోల్లో కాయగూరలు తిప్పినట్టు. కరెక్ట్గా సమ్మర్ టైం కదా, కోవిడ్ మే టైంలో మంచి పీక్ టెక్కిన అయిపోయి ఏసీలు కావాలి. అదే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒక 6 ఏసీస్, ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ అనమాట, 6 ఏసీస్ ఆటోలు వేసి తిప్పితే ఆడే చెప్పాడు, ఇగో నేను ఈ ఏరియాలో తిరుగుతున్నా, ఎవరికైనా ఏసీలు కావాలి చెప్పండి, అక్కడ దింపేస్తా, నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఇన్స్టలేషన్ అయిపోతాయి. సూపర్. అంటే ఏ బిజినెస్ ఆడ అనుకున్నారా, కష్టాలు అందరికీ ఉన్నారా, ఈ కష్టాల్లో మనమే ప్రాఫిట్ చేసుకోవాలి. ఎవరు రాడు కొట్టుకి, ఎవరు రాడు కొట్టుకి, నేనే వెళ్తాను. అంటే దట్ గై ఆల్సో యాక్చువల్లీ అనాలిసిస్ ఎవ్రీవేర్. హీ అనలైజ్ ద ప్రాబ్లమ్. జనాలందరూ వేడికి ఇన్ని ప్రాణాలు పోయే న్యూస్లో వస్తుంది. ఆ వెంటనే ఓకే వేడి తగ్గటాలంటే మనం ఏసీలు పంపించాలి, ఏసీలు కాకపోతే కూలర్లు పంపిద్దాం వాటర్ ఏదో, ఎందుకంటే వాళ్ళ ట్రాలర్లు కూడా ఖాళీ ఉంటాయి కదా. ఐ మీన్ అనలైజింగ్ ఎనీథింగ్, దెర్ ఇస్ నో పార్కి ఇలా ఈ చదువుతున్నోడే చేయాలి అని లేదు. ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ నువ్వు చాలా మంది కంపెనీస్లో నౌ ఐఎమ్ సీయింగ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఓపెన్లీ ఆస్కింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అ గ్రాడ్యుయేట్, I'm fine to hire you if you have that zeal. ఇద్దరు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ లో కొట్టారు బిఏ జాబ్. I mean I think చాలా మంది కంపెనీస్ దే ఆర్ ఎంబ్రేసింగ్ దట్ ఫ్యాక్ట్, రైట్? లైక్ జనాలు అందరికీ చదువు అన్నది అందాలి అని కంపల్షన్ కాదు. చాలా ఒక లేటర్ ఆన్ ఇన్ లైఫ్ ఒక 25 సంవత్సరాలు స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఆ జాబ్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ వాడికి ఉన్నాయా, నేర్చుకోగలుగుతాడా? ఎగ్జాక్ట్లీ. కమల్ హాసన్ ఒక మూవీ ఉంటుంది కదా, ఐ థింక్ కమల్ హాసన్ రాధిక అనుకుంటా, ఆడు వెళ్ళి ఉద్యోగం కావాలని ఒకటి అడుగుతాడు. వెళ్ళి ఉద్యోగం కావాలంటే సరే రా నువ్వు ఊరికి రా, నేను ఉద్యోగం ఎత్తికి పెడతానంటే వెళ్ళిపోతాడు. నెక్స్ట్ డే వెళ్ళిపోయి ఇంటికి గేట్ బయట నించుంటాడు. నేను ఇప్పుడే ఇందాకలే చూస్తున్నా, మా డాడీ చూపించాను. గేట్ బయట నించుంటాడు, జాబ్ ఇప్పిస్తాను అన్నావు, ఓకే ఇప్పిస్తారా మాట్లాడుతున్నాను అంటాడు. నెక్స్ట్ డే వెళ్తాడు, గుడి బయట కనబడతాడు. తప్పన ఇట్ ఈస్ నాట్ నీకేం స్కిల్ ఉందని అడగట్లేదు అక్కడ ఆ సీన్లో కూడా. ఈజ్ లైక్ నీకు జాబ్ కావాలి, ఎందుకు కావాలి అని అడుగుతాడు. మా వైఫ్ అండ్ కొడుకున్నారు, నేను అని పోసి ఇనఫ్ రిక్వైర్మెంట్ అది నన్ను అడిగితే. నీకు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ యువర్ హార్ట్ అండ్ సోల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద డొమైన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యూ. నువ్వు నీ హంగర్, ఎగ్జాక్ట్లీ. How much fire you have that in your fire belly. and the drive that you will get. So I think that's important, right? Like people have to fall into that phase where every day కష్టమే, but you have to wake up to a better day, right? మనం అనుకుని సాధించుకోలేని చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ నేను ఎలాంటి ఉద్యోగం చేస్తున్నాను లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాను. ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు అ కంఫర్టబుల్ స్పేస్. నేను ఒక ఆఫీస్కి వెళ్తాను, సినిమాలో చూస్తాం వాడు భలే వేసుకొని వెళ్తాడు బ్యాగ్, మరి అంత చిల్లిగా వెళ్ళాం లేదు బ్యాగ్లో. బట్ ఆఫీస్ అన్నది ఎంజాయ్ చేయాలి కదా. ఐ మీన్ నో మ్యాటర్ వాట్, ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ అ హోమ్. ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ హాస్టల్ లాగా మన ఇంటికి వస్తాం కానీ మ్యాక్సిమం టైం ఆఫీస్లో. అండ్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఎంబ్రేసింగ్ దట్ రోల్ అండ్ దట్ ప్లేస్, ఐ థింక్ ఇట్ గివ్స్ యూ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళిన వెంటనే నీకు ఆ ఫోకస్ టువర్డ్స్ వాట్ యువర్ వర్క్. I think there are different focuses in business aspects also, right? Like there is the effectiveness towards how you want to work, towards the role, towards the organization, towards your own self. It is not just about contributing to the organization. I think people have to also understand that myself, I am part of the organization. So if the organization is going to a better place, I'm growing too automatically. And దానికోసం నేను కూర్చొని కాలమే కాలేసుకుని కూర్చుంటే అవ్వదు. నా పని నేను చేయాలి, నా పనిని నేను పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఐ థింక్ దట్ వే పీపుల్ విల్ లెర్న్ ఆల్సో. వీ నెవర్ స్టాప్ లెర్నింగ్. మన ఇంట్లో మనం రిటైర్డ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ప్రతిరోజు కొత్తది అడుగుతారు, ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇలా ఎలా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మన పిల్లల కంటే కూడా మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ ఆల్వేస్ బ్రో. యూట్యూబ్ లో కూడా లేటెస్ట్ ట్రెండ్ వీడియో నాలుగు తెలుస్తాయి, మనకి తెలియదు. And I fast ones to adopt the new technology. I think that is something that we'll have to learn as like a younger generation, if we have that capacity to spend that time with them. చిన్నవే అరే భలే నేర్చుకున్నామా అంటాం కానీ అది మనం మాత్రం మళ్ళీ అది ప్రాక్టికల్గా మనం వాడాం. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఇన్ బై దెమ్ సెల్వ్స్. అండ్ I feel if you are not confident in yourself,
nobody else can or nobody else will be. Interview kuda that 30 minutes is not going to judge your life. Exactly. ఆ 30 minutes తీసుకుంటున్నాడు కూడా is not the deciding person. Right. ఆడు is only assessing if you are fit for the role. అది కూడా టెక్నికాలిటీ కాదు. చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెక్ లిస్ట్ ఇస్ ది అడాప్టబిలిటీ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ టు లెర్న్ దట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. Not that this project is a lifetime project. It's not a government project that you're getting into. ఆ ప్రాజెక్ట్ 6 months. Again next project లో మళ్ళీ అన్ని కొత్త సెట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. ఆ ఛాలెంజెస్ అన్ని నేర్చుకునే తగ్గ క్యాండిడేట్ ని ఎతుకుతారు. And the most important thing that when people are interviewing for as a business analyst, I think people have to be open about the learnings that they want. నేను అక్కడికి వెళ్ళాక నేను నాకు ఓన్లీ డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తాను, నేను ఫ్లో డయాగ్రామ్స్ గీయను అన్నాడు. గీయకరా లేకపోతే నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. పక్కనోడు హీ విల్ గ్రో ఫాస్ట్ దెన్ యూ. Just because of your laziness, you don't want to lose out on an opportunity. Not that it will bring you more money. End of the month నీకు ఎంత శాలరీ పడుతుందో పక్కనోడికి ఎంత శాలరీ పడుతుంది. But what are you going to prove yourself for the next project? Yes. If you can do more, you can have somebody else going to help you with all those works. Nice. And not that నువ్వు గ్రో అయిపోయాక ఇప్పుడు నేను సడన్గా CEO అని అయిపోయాను అనుకో, ఉపయోగం లేదు. నేను అన్ని రోల్స్ నుంచి వెళ్ళొచ్చాను అనుకో, ఐ విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ అసలు ఆ రోల్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, అది ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. చాలామంది జేడీలో ఐ థింక్ పీపుల్ జస్ట్ ఆ బిజినెస్ అనలిస్టా, ఆపరేషన్స్ అనలిస్టా, సిస్టమ్స్ అనలిస్టా అన్నీ ఒకటే భయ్. ఎనీ అనలిస్ట్ లైక్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ద సేమ్, బట్ యువర్ KPIs will differ, right? Like your approach towards your own project will differ. And how ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నేను బ్యాంకింగ్ అని పెడితే సరిపోదు. Tomorrow when I'm being asked all those questions, I have to be strong enough to say నేను బ్యాంకింగ్ పెడుతున్నా. I think there are a lot of people even here when we say you are coming with that civil background నుంచి వచ్చారనుకో, we tell them, it is not that సాఫ్ట్వేర్లోనే కాదు నీ ఎక్స్పీరియన్స్. నువ్వు యాజ్ అ సివిల్ ఆర్కిటెక్ట్ ఏమేం చేసినావు, పుట్ డౌన్ ఇన్ అ పేపర్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ లుక్ వెరీ గుడ్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ పుటింగ్ దెమ్ ఆన్ పేపర్. అండ్ 10 పాయింట్లు వచ్చినాయి అనుకో, దాన్ని మనం 5 చేద్దాం. బట్ అలానే డోంట్ గివ్ అప్ జస్ట్ బికాస్ యూ డోంట్ నో. మనకు చాలా ఇటాలియన్ పేర్లు ఇప్పటికీ పలకడం రాదు, బట్ వీ ఎంజాయ్ పాస్తా. ఎవ్రీబడి అందరు సింపుల్గా పాస్తా అరేసుకుంటారు, అయిపోయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? లైక్ యూ స్టార్ట్ టేస్టింగ్ ఇట్, యూ స్టార్ట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్. I think once you start experiencing those project wins, ఒక డాక్యుమెంట్ కంప్లీట్ చేసిన, ఒక ప్రెజెంటేషన్, gives a lot of happiness and when team also likes it, and client satisfaction is next level. నువ్వు నిజంగా ఒక డెక్ తయారు చేసి క్లయింట్ కి Q4 results, అసలు నువ్వు ఎక్కడైనా నాకు ఇవ్వు, ఏదైనా నేను చేయగలుగుతా అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినాక క్లయింట్ ఆల్సో wouldn't want to leave you. He will not, even if the company wants to pull your plug, the client will say, oh my god, why? Okay, you don't want them, I'll take them. Opportunities are abundant. It's not just if you don't love your employees, then other companies will love them. I think everybody, it's just like your wife or girlfriend also. If you don't love wife, there are options ఉండకూడదు. Wife ఏ లవ్ ఉండాలి. I think that, but in a fun way, right? But one of the motivational speaker was saying the other day, if you don't love your wife, then others will love. If you don't like your employees, then the others will like. That is true. I mean, employees, and I think in a recent time, ఒక జాబ్ ఇంటర్వ్యూ అయితే వస్తే వాళ్ళు మా కజిన్కి వచ్చింది. వాడికి మంచి ప్యాకేజ్, I think they were offering 25 from a very big company. And his office timings that we were being offered were 1 PM to 10 PM, అంటే మధ్యాహ్నం 1 నుంచి 10. నేను అన్నాను, అరే క్రేజీరా, ఇంకేరా, చిల్లరా, బిందాస్ రా, పొద్దున్న లెగాల్సిన కష్టం లేదు, రాత్రి పడుకోవాల్సిన కష్టం లేదు, 10 గంటలకు వచ్చేస్తే అనుకుంటాం. కానీ అందరూ 96 ఎంజాయ్ చేస్తాం రా అన్నట్టు. కరెక్టేరా, బట్ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్స్ అలా ఉంటున్నాయి కదా ఇప్పుడు. మరి అంతా వీఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ షోర్, ఆన్ షోర్ అంటే లేదా గెట్ ద పాయింట్. అందరికీ అదొకటి ఉంటుంది, నైట్ షిఫ్ట్ వస్తే నైట్ షిఫ్ట్ అలవెన్స్ లేదు. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వెన్ ఇట్ ఈస్ వర్క్, యువర్ షిఫ్ట్ నెవర్ మ్యాటర్స్. Is it 9 to 6 or 10 to 8 or 12 to 2? If it is a requirement, and if you want to pull that till the finish line, I think my CTO says that
if you want, I need everybody to pull it to the finish line. Don't Yes. start and stop in the middle. I mean, only the big people in the organizations have these kind of thoughts saying you have to push hard. And I'm not asking you to push hard also. All I'm asking you is just know what you're doing. ఎస్ కొన్ని చాలా బాగా చెప్తారు బ్రో అవును. పెద్దోళ్ళు. సింపుల్ కామన్ సెన్స్ వాడండమ్మా అంటారు. ఇదేంటి కామన్ సెన్స్ అంటాడేంటి అనుకుంటాం మనం. బట్ ఇన్ రియలిస్టిక్ వే వెన్ యూ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ యూ లైక్ ఓ డామ్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. అంతే. ఇట్స్ జస్ట్ నేను ఈ యాంగిల్ ఎందుకు ఆలోచించలేదు అని అంటారు. I think one last thing that I really want people who are watching it and you want to get into any IT role for that matter of fact, I would always recommend a business analyst because it is having its own struggles as the role and the company will give you, but there is always a comfort. Yes. And more than comfort, it is more like going to స్కూల్ అయ్యాక కానీ కాలేజ్ అయ్యాక కానీ ట్యూషన్కి వెళ్ళేటోళ్ళం కదా. బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ కూడా ఒక ట్యూషన్ లాంటిదే. ఎందుకంటే ఇన్ దిస్ ట్యూషన్ యు ఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎ టెస్ట్, యు ఆర్ లెర్నింగ్ యువర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. Like your company is going to give you all the resources. Your developer will not have all these resources. You can go and knock anyone's door in the business. You have the authority to go and ask anybody. The client also, in certain situations, the clients are so comfortable. వాళ్ళు అంటారు మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా నన్ను అడగండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కదా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ కదా. ఇదే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. అదే మరి ఇదే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ కదా. బట్ జనాలు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేయాలి, ఇది చేయాలి. కాదురా, ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంట్లో ఉప్పు తెమ్మంటే షుగర్ తెచ్చేవాడికి అమ్మ కొడుతుంది. బట్ ఆడి దగ్గర అలా చేస్తే తోకలు కాడతారు వాళ్ళు. అలా కాదు కదా. సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ యూ రియలీ నీడ్, వాట్ యువర్ కంపెనీ ఈస్ డెలివరింగ్, I think that thin line about the requirement and need, want and need ఒక thin line ఉంటుంది కదా. Exactly. Want is something that ఫస్ట్ అయితే నీడ్ వస్తే వచ్చింది, పోతే పోయింది. నీడ్ అంటే ఇట్స్ ఎ నెసెసిటీ. You will have to pick that basic up. minimum అది. Yeah, you have to be sure that you need to get it done. I think once you start realizing the wants and needs, every company is going to help you. Yes. There is not one company who is going to say అరే నీకు ఉద్యోగం వచ్చినా నువ్వు వచ్చి పని చేయాలి, కష్టపడాలి. ప్రతి దాంట్లో కష్టం పడేది. ఇంటికి వచ్చినా కష్టమే, ఇంటికి వెళ్ళినా కష్టమే, నుంచి బయటికి వెళ్ళినా కష్టమే, ఏ జాబ్ అయినా రోడ్డు మీద ఎక్కినా కూడా కష్టమే బ్రో మనకి. అలాంటప్పుడు డూ యువర్ థింగ్. ఐ మీన్ ఎనీబడి కెన్ డూ ఎనీథింగ్. దట్స్ వాట్ యూ ఆల్ షుడ్ రీచ్ ఇన్. ఐ థింక్ వెన్ వీ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ non-IT, IT, there's no barrier. Yes. I think people can come in from schools, we spoke about it, schools, banks, anybody. Just that zeal to get a job, sit there, make sure that you're giving comfortable life to people around you. I think that's a good story to write. Yeah. Right? Yeah. Do you think SIT can help people in this? Definitely, because I think we have well-trained trainers who have knowledge in different domains. I mean the companies, the industry expertise, right? That's the most important thing. And you yourself and Madhav and everybody, you come with that vast experience where you've seen a lot of challenges, you have a lot of wins. Yes. There are a lot of stories to be told, and it is not a curriculum. Even I feel like పీపుల్ థింక్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే ఒక కోర్స్, 10 రోజులు అక్కడికి వెళ్తే నాకు ఉద్యోగం కాదు. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ స్ట్రక్చర్ వేర్ పీపుల్ కమ్, యూ హ్యావ్ టు బీ గివెన్ live cases of live situations and understand a particular product. I think your approach towards problem solving is very clear. Because you don't want people to study పుస్తకాలతోనే చదువుకుంటూ 25 సంవత్సరాలు చదివావు, మళ్ళీ వచ్చాక మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా పుస్తకాలు అంటే నువ్వు ఎందుకురా బాబు అని అనుకునకుండా యూ మేడ్ దట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఫర్ పీపుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ పీపుల్. లైక్ దట్స్ హౌ కంపెనీస్ వర్క్, రైట్? అక్కడికి వెళ్ళి నేను నా సిస్టంలో కొట్టుకుంటా, నువ్వు కొట్టుకుంటే అవ్వదు, నువ్వు నేను కలిసి కొడితేనే అది అవుతుంది ప్రాజెక్ట్. ఆ లాజిక్ యూ ఇన్వైబ్ ఇన్ ఎవ్రీబడి. And most importantly, what I see is that non-IT candidates build their confidence. ఓకే, నేను 10 మందితో ఉన్నాను, దాంట్లో కొంతమందికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, కొంతమందికి లేదు.
అందరూ ఒకలాగే ఉన్నాం, అందరూ ఒకటే చేస్తున్నాం, Yeah. కొట్టేద్దాం అంతే. కొట్టేయాలి అంతే. దట్ ఇస్ ద లాజిక్ దట్ వి విల్ హావ్ టు బి ఇన్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఐ థింక్ నైస్ సుమంత్. అసలు చాలా నేను నిజంగా చెప్తున్నా, ఇంతకుముందు 2-3 చేశాను కానీ సూపర్ బాగా మాట్లాడారు అసలు, బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫన్నీగా అసలు. ఐ హోప్ మై వ్యూవర్స్ who are watching this society, they will all be really motivated and సుమంత్ లాంటి వాళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Definitely. Many doors to open and many people to walk in through doors. I mean, all the very best. Thank you so much and thanks for joining us today. Again, మళ్ళీ version 2 కూడా చేద్దాం మన ఫ్యూచర్లో. Definitely. With multiple domains. Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys. So guys, I hope చూసారు ఇవాళ సుమంత్తో మనం మాట్లాడాము. సో అతను కూడా మంచి ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకొని బాగా మాట్లాడారు. సో ఇలాంటి టాక్స్ చాలా ఉంటాయి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ యుల్ బి ఏబుల్ టు వాచ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెంట్ సో మచ్. నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇంకొక వ్యూవర్తో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకుందాం ఐటీ ఇండస్ట్రీ గురించి. ఇక్కడ ప్యూర్లీ ఐటీ ఇండస్ట్రీ గురించే ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కెరియర్, బట్ డెఫినెట్లీ ఎ పించ్ ఆఫ్ ఫన్, ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఎమోషన్స్ అన్నీ కలిపి ఉండే డిస్కషన్సే ఈ ఎస్ఐటీ టాక్స్. So thank you all. Have a nice day. Bye.